Match day 7 of Cameroon's top flight delivered plenty of drama, highlighted by Aigle Royal Jumungo's first win, a 1-0 victory over Dynamo of Douala. Well, that's thanks to a goal from Ekedi Gando. Across the 8 games played, a total of 20 goals were scored. Young Sport Academy punished by Gazelle FA in a very tight game played over there in the West region. And today, ladies and gentlemen, we get to look at all these games played in Cameroon's top flight, the MTN Elite 1 Championship. We look at games in the MTN Elite 2 Championship and not leaving out the women's top flight, the Guinness Super League. Welcome, everybody. Special programs calls for special dispositions, and for special dispositions, we have special guests on the program today. I start with the men that have left the Southwest region, to come here and share this wonderful time with us on the show. First of all, I'll start with a man that is looking so good, dashing in the suit. And it's his first time with us, and we hope to have him every time he comes to Cameroon. It's none other than FIFA International referee Alfred Tav for the Winkler. Alfred Tav, welcome to the program. Thank you. Nice to have me on the program as well. Yeah, just to add that Alfred Tav is an Austrian-based match official. He has officiated games in the Bezirk Liga, the amateur football league in Austria, amongst other European third-tier championships. So you bring in lots of experience today. You watched the games over the weekend. What's your appraisal of the game at the Limbe Centenary Stadium? Actually, it was a pleasure watching the match, live game between Opopo, Victoria United against AS Fofana. I was there not to see the players, but just to monitor how the referees officiate and the assistant referees. And to my observation, it was up to my expectation. Talk about observations. Every time Victoria United plays, there's always this, this talk behind the scenes that they must have a penalty. And against AS Fortuna, they were awarded a penalty. From what you saw, was it a fraudulent penalty? No, actually, there's a perspective from the spectators and from the referee and the rules of the game. The penalty, based on the FIFA rule, was a correct penalty because it was just a stupid foul from the defendant that was not called for. You cannot foul a player who is out of the line, who is out of the field, and the ball is inside the field. The out of the line still considered inside the field because the ball is inside. So that was something the player didn't take into consideration because he doesn't understand the FIFA rules of the referee. So the penalty was obviously correct. Okay, there you have it. The penalty was correct. For all of you asking, why is Opopo having a penalty every time they get to play? Well, it's because those they are playing against, maybe the commit foul, one that shouldn't have happened, as the referee just said. Now, another man from the Southwest region, we're happy to have him here. So it's the first time, and we're looking forward to having him on the show. It's none other than Mr. Mwambo Edward Lyonga, sports journalist, and if I may add, CAS Southwest President. Président, bienvenue. The pleasure is mine, Oni. It's always a delight to be on set with brave gentlemen who know the game to their fingertips, like Mr. Emmanuel Mahop and others. I must say that I'm honored to be here, and I hope to be here very often. Well, we're very happy to have you here. So how is the Southwest doing today? I left it fine, and I hope I meet it fine when I get back. We hope so. We hope so, most definitely. And talk about having fine brains on the panel. Talk about an extraordinary sports journalist based here in Cameroon's economic capital, Frank Lima, journalist at LF Sport International. He's also the first time. Nous sommes contents de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. Good morning, Oni. Good morning to all my fellow panélistes, c'est ça. À tous mes co-panélistes, c'est un honneur pour moi de participer à cette émission. C'est vrai que c'est une première pour moi, une première aussi à STV, et je crois que c'est
c'est le début d'un long voyage avec vous. It's most definitely going to be a long journey, an exciting one as well. So all televiewers should make sure, you stick around and watch it because we have a lot to unpack right here on La Presse refait le match. Last but not the least is a familiar face. We had to welcome the visitors so those that are in the house, can talk last. Emmanuel Mahov, sports analyst, always on the show. Welcome once again. Merci, c'est la deuxième de l'année. Oui, quand même, mais c'est la première de l'année pour vous aussi. Première, évidemment, mais je commençais d'abord par vous féliciter parce que la première de l'année était extraordinaire à tout point de vue, même si quand vous interrogiez justement cette légende vivante, honnêtement, je souhaiterais peut-être plus tard qu'on fasse des émissions entières parce que lui, il vit en Autriche, le seul arbitre de couleur, excusez du peu, arbitre de première division en Autriche, qui puisait d'origine camerounaise. Il faut l'applaudir, il faut l'encourager, donc c'est sympa que vous l'ayez fait venir, il est en vacances pour quelques temps, vous l'avez dirigé, ça prouve que vous avez du flair. Ça prouve également aussi que vous avez posé de bonnes questions, même comme vous avez insisté sur le penalty validé de Victoria. On sait que Victoria en a eu qui n'était pas sympa, mais bon, celui-là, il a validé, il était le bon, c'est vrai. On le valide. Merci de me convier à cet échange. Je salue mes compatriotes, notamment le président de la GSC du Sud-Ouest, voilà, qui nous fait l'honneur, l'imam, mon jeune frère. On peut se titiller de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui a une super plume, il est vraiment concentré. Je salue le Coton Sport de Gawa, évidemment. On ne peut pas parler de MTN et des Douanes sans que je ne parle du Coton Sport de Gawa, le Real Madrid du Cameroun. Voyez-vous, un être qui m'est cher, ça vous le savez, le portier de Manchester United, André Onana, qui jeudi, justement, reviendra jouer contre Southampton, on sera à 21h. Et puis, quelqu'un qui a fait parler du Cameroun le 8 juin 90, François Omambi, aujourd'hui au staff des Lions et d'Otap. Qui nous regarde, François? Donc, certainement, ma prise aussi est en train de suivre cette émission. Je leur fais un coucou. Et comme j'aime à dire pour finir, j'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges. It's going to be an exciting one. Thank you so much for being always, that kind of person that brings out joy whenever you have you around. It's always a nice one. Now you have it. Our panelists of today, it's time for us to get into the show proper. You know how we do it. We start first with what has been making headlines across Cameroon football. On our very first slot, the Elite News. What has been making headlines? Well, it's none other than the MTN Elite One Championship. Well, what has been the focus is definitely the Elite One and Elite Two clubs had until today, January 14 at 3 p.m. to submit their home grounds, which will host games and instructed by the Cameroon Football Federation. Well, this is the solution reached out by FECAFOOT after experiencing difficulties regarding stadium rental agreements from the National Office of Infrastructures and Sports Equipment. It's your first time on the show, Monsieur Lima. Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Chaque équipe maintenant doit choisir leur stade pour avoir le match. Qu'est-ce que tu penses de cette décision de la FECAFOOT? De prime abord, il y a pour moi de faire comprendre à l'opinion publique que cette décision vient juste démontrer que la Fédération camerounaise de football, l'instance officielle de football qui gère notre championnat local est dos au mur. Dos au mur pourquoi? Dos au mur parce que dès l'entame de ce championnat, si elle avait pensé jadis que c'est ce qui aurait lieu de faire pour que ces équipes ou bien chaque club ait à présenter son club, je crois aujourd'hui qu'on ne devait pas se retrouver face à ce genre de dilemme. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la Fédération camerounaise de football a mis sur elle de tout gérer. Gérer les infrastructures sportives, gérer les différents partenaires des équipes, gérer les maillots et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, quand on se retrouve à la 7e journée de ce championnat et que la fédération lance ce genre de communiqué, lance ce genre d'informations pour faire comprendre aux différentes équipes d'aller choisir le stade. Or, si elle pouvait faire ça depuis, ce qu'on ne devait pas se retrouver à cela. Parce que quand la fédération gérait, il y avait ces problèmes de recettes, il y avait ces problèmes de partage des recettes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la fédération qui, jusqu'aujourd'hui, n'a toujours pas remis les recettes à ces équipes qui prennent part à son championnat, se retrouve en train de dire à ces équipes d'aller chercher les clubs, d'aller chercher les stades où elles vont jouer. Ça ne fait pas sens. Well, that's a strong point, but still, I really don't want us to return back to this that particular phase. I want to talk something else with you, Mr. Mwambo. It's about
can elite clubs actually sustain the cost of renting a stadium in Cameroon? Because, last year that was a problem. When you look at the grid, the amount, the cost it entails to rent, let's say, the annex of the reunification stadium. If I'm supposed to go with the numbers that were given to us back then in November when they hosted the pre-season tournament, they said to rent a stadium for about 1.2 million CFA francs. The annex of the reunification stadium here in Douala. And if you see on the images on the screen, you see fans that forced themselves into the reunification stadium when Arsenal was playing against Panthère, because we were obliged to pay 2,000 francs as gate fee. And to them, paying 2,000 francs for one game is an exorbitant price that they cannot pay. Now, you look at this situation and you look at the fact that they have to rent for 1.2 million. The seat there are 1,000 seats. If we're paying 1,000 for 1,000 francs, 1,000 people, we might not make turnover. Do you think clubs will be willing or can sustain the cost of renting a stadium? You want to limit what I should say, and I will respect you as the host. The truth is, clubs cannot do what FECAFOOT is asking, and FECAFOOT gives them a very short time to make a decision. And with the way FECAFOOT functions, they are bound to do so, without which they will be the ones to take the blame. But FECAFOOT is simply showing its limits. They are improvising every now and then. They began with playing the championship in four cities, hosting clubs in hotels, and their bills are still there. Now they move from that, they come and say, okay, we are doing this. First and foremost, the clubs have not received monies from the sponsors. The state subvention is now everywhere and nowhere. Where do the clubs get the money to engage into this? If you take that we have 30 playing this, it means that a club should have maybe 15 home games or maybe less. Multiply that by 1.2, 1.3 million francs, it takes you to over 20 million francs. Where do they get the money from? At the same time, they are expected to pay their players, pay their technical staff. They even said that they should be putting on suits. What I think is, FECAFOOT is not taking informed decisions. That is why each time they proceed and then they come back. Now, they came and they started. We've gone through 7 playing this, and now they are saying that clubs have within 3 days to determine where they will play in their home games. Yosa and Pibamenda will decide to go back to the Mancon Stadium or to Mile 6. Will that be sustainable for visiting clubs? Imagine that clubs have to go and play in Bamenda with all what we know. So I just think that the FA, someone needs to call them back to their senses, because what they are doing right now doesn't reflect those who are at the helm of Cameroon's football. You talk about taking informed decisions. What exactly are informed decisions to take? You sit down, you analyze situations, you ask questions, you consult with stakeholders, then together you arrive at sustainable decisions. When one person sits and then just turns on the left side of his bed and comes and says, well, we are going to do this now, without having the other stakeholders on board, you realize that at some point that call will be found wanting. That is why now they are saying that each club should go and look for their own stadium. Where was this reasoning when we went into match day 1? Why is it coming only now? Because at the beginning there was no consultation, no critical reasoning. In the Premier League, for example, I'm sorry to go that far, when Wolverhampton said that they should take out the VAR, the English Premier League said we cannot do this. We have to sit together with the other clubs and then do a vote where everyone justifies why they feel that the VAR should stay or the VAR should be taken out. In Cameroon, because you are close to who makes the calls, you sleep and wake up from the left side of your bed and say, tomorrow, each club will play in... Okay, they went and said, okay, they will homologate stadia. They went and said, Melong is okay. What happened that they even went out for a homologation, and now they are saying that each club should go and look for their own stadium. Who would then homologate these new playgrounds? I've seen games played in Cameroon before on sandy, muddy pitches. If a club opts to play on such playgrounds, what happens? That's the question. That's a really
question, like a very big question that we really need an answer to, because when you look across the cities, Melong has the Melong Municipal Stadium, but other cities do not have municipal stadiums. So what are we to do at that point, or what are they going to do? And if I look at ASCO of Douala, their potentials, I don't think they can really host. They can rent the annex of the Unification Stadium. Where they train is a ground that is on a sandy pitch. Sandy pitch. The problem with Astro of Douala is it's not that the club lacks the means. It's because the owner of the club has pulled off the plug for obvious reasons. No one understands what's happening these days. Astro is owned by the same person who owns Fovu. Look at how Fovu is struggling. If you look at these two clubs down in the years, they were the best structured clubs in Cameroon, where players were most taken care of. I will give you an anecdote. In 2000, Che Samson left Kumbo Strikers and signed for Fovu for 5 million francs. These days, they say that clubs in Cameroon have money. The money has come. There is no money in Cameroon's football. There was money back then. I say that Che Samson, he left Kumbo Strikers, signed for Tone for 3 million francs with President Sombayenga. Kandem of Fovu left and refunded that money and gave the player 5 million francs again under coach John Keban. Fovu won their only league title in 2001. I am giving you the history of Cameroon's football to show that what is happening now in Cameroon's football is all but football, because those who are there, I cannot imagine that someone who has played at the highest level is at the helm of the FA. Fecafoot could have gained a lot in forgetting about the fights and giving the Cameroon League value. Jacques Anoma took the Ivorian League to Canal Plus in his first year for free. And today, the Ivorians are benefiting from TV money from Canal Plus. How do you explain that Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania are on super sports? Cameroon, with Samuel Eto'o as FA president, cannot negotiate a broadcasting deal. When Kalusha Boya took over the Zambian FA, today they still cry because he put them at the pinnacle of African football. That is why today, the lowest club in Zambia can pay a Cameroonian who lives Coton Sport or Canon 1.5 million francs per month. And in Cameroon, trust me, if not Coton Sport, no other person can. Stade Rennais is paying their players regularly, but not those amounts of money. Only Coton can afford to pay those kind of salaries. And that tells the whole story. Samuel Eto'o has lost the plot. I don't have anything against him as a person, but I feel that with his charisma, with his history, with what the brand name brings, he could open the right doors for us and take our football, club football precisely, right up there. Okay, just to close this page with you, Mr. Mahob, if we can get back the images on the screen here in Douala, fans forced their ways in their way. I mean, you went at the stadium. Fans forced their way into the annex of the Reunification Stadium. That is, the Amadou Ahidjo Stadium. Their next, you see, fans were sitting on the wall. Some stood out throughout the two games, and these are the scenes that we've been seeing this year, this season, or like I said, the past years in the MTN Elite One Championship. What exactly can be done to put an end to this? Because it seems renting the bigger stadium is not an option at this moment. Ouais, très bonne question. Il a dit, moi déjà je me réjouirais jamais assez que vous avez fait venir ces co-débattants d'un pédigré à nul autre pareil. Quand j'écoute le président de la JSI du Sud-Ouest et j'écoute mon frangin avant, mon frangin Lima, ils ont dit des choses exceptionnelles. En réalité, je ne devrais en réalité pas ajouter un iota, mais il dit un truc de sympa en anglais. Il a utilisé un word, fight. C'est très important, c'est le mot qui résume tout. Vous ne pouvez pas arriver à la tête d'une fédération et commencer par des luttes, commencer par des exclusions, commencer à montrer qu'en réalité, vous gérez la fédération comme si vous gériez votre famille. C'est exactement d'où part le problème, ou bien d'où partent les problèmes. Il a parlé de fight. Quand on vient, le président de la fédération, moi j'ai souvenance, on l'a soutenu sur le plan de la communication pendant qu'il était candidat. Et même avant, I want us to talk about the solutions. Les solutions, j'en viens en réalité. La solution actuelle, vraiment je regarde la caméra, c'est que le président de l'équipe comprenne qu'en l'état, il est droit au mur. Déjà, il a dit il y a quelques semaines avant l'entame de cette saison qu'il souhaitait organiser l'une des meilleures saisons jamais organisées. Saison
saison de championnat, j'entends pas. À partir du moment où les règles n'ont pas été définies en 30 secondes après, je donne les solutions. C'est-à-dire quoi? On commence une saison, les gens ne savent pas ce que ça joue. Entre-temps, il y a eu 8 mois de break. On commence une saison, les équipes savent de manière générale que c'est à la fédération de trouver les stades, justement, une entente avec l'ONIS. Maintenant que vous veniez dire aux fédérations, aujourd'hui on est mardi, c'est le deadline, dites-nous où est-ce que vous allez recevoir. Donc à partir de là, c'est un échec vraiment cuisant, je regrette de le dire, mais c'est les mots qu'il faut employer. Ce que la fédération doit faire, c'est, première des choses, penser avec l'État du Cameroun, mettre en place une ligue de football. C'est très, très, très important. Parce que la fédération a pour rôle de développer le football amateur. Le CTFP ne fait pas ça? Non, le CTFP, c'est provisoire, voyez-vous. Mais ça devient du provisoire définitif. Pendant 3 ans. C'est du provisoire définitif déjà. Et le CTFP est logé où? À la fédération camerounaise de football. Donc, on doit avoir une ligue autonome entièrement. Autonome entièrement. Bon, évidemment qu'on n'organise pas les championnats, même s'il y a les ligues. Elle a parlé de Première Ligue. Ça se passe toujours sous l'égide de la fédération, mais l'égide, elle est technique en réalité, voyez-vous. Donc il faut en l'état qu'une ligue soit créée. Il faudrait aussi, pourquoi pas, que le président de la fédération et son exécutif fassent ce qu'on appelle un aggiornamento pour dire, mais tiens, vraiment, où est-ce qu'on est? Moi, je pense vraiment, je le dis comme ça, l'idée me vient, si, compte tenu du pédigré du président de l'Africa Foot, compte tenu de ce qu'il nous avait promis, en l'état, voyant les choses faites telles qu'elles sont faites, c'est une façon en réalité de lui dire, ben, t'as échoué. Mais normalement, s'il a la hauteur, il dit, ok, je démissionne. Normalement, s'il a de la hauteur, parce que c'est de scandale en scandale, ça n'est pas possible. Il a dit quelque chose que je partage à fond la caisse, il disait en anglais, certes, mais quand vous avez le pédigré de quelqu'un comme ça, quand vous avez été 4 fois Ballon d'Or, quand vous avez côtoyé le football mondial, mais tout le monde, il y a 3-4 ans, voulait que le président de la fédération s'amène, parce qu'on savait de prime abord que il se ferait bien entourer, et compte tenu de ce qu'il a vu, il ramènerait. Mais à chaque fois, justement, même à la fin de sa mandature, je regrette de dire que c'est sa dernière année, mais on se rend à l'évidence que certaines choses sont faites qui dépassent l'entendement. Comment les règles n'ont pas été définies à l'avance? Que vous disiez au club, que vous leur demandiez même, c'est une des instructions, on vous donne le deadline jusqu'à mardi 14 pour que vous nous disiez là où vous allez recevoir. Mais on et dit cette fois-là... Si tu n'as pas, tu nous reviens absolument. aussi. Et cette fois-là même, et c'est là où la fédération, encore une fois, se met le doigt dans l'œil elle-même. Elle dit, ok, les grilles de répartition seront faites comme vous savez. Mais depuis au moins 2-3 ans, où vont les recettes de stade? Mais c'est curieux. Où vont les recettes de stade? Il y a quelques jours encore, un club comme le Canon de Yaoundé, qui, avec le ministère de la Défense, justement, s'est arrangé que le stade militaire leur revienne à chaque fois qu'ils reçoivent. Mais le premier match de réception de Canon à Yaoundé au stade militaire, la fédération, ça va avec toutes les recettes. Mais vous vous rendez compte? Aujourd'hui, elle vient vous dire, ben, on vous donne jusqu'au 14, dites-nous est-ce que vous allez recevoir, les répartitions seront faites comme vous savez. Mais pourquoi les répartitions n'ont pas été faites avant? Je pense que je regarde ma caméra et je dis, ce qui en plombe davantage la fédération, c'est cette histoire de recettes. Parce qu'on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu. Lui vit en Autriche. Il nous arrive de sortir des fois pour voir ce qui se passe dans le continent africain, au Maghreb et même en Europe. On n'a jamais entendu qu'une fédération, justement, se récupère toutes les recettes de stade et les amène, quitte à penser au dispatching après. C'est pour cela que Bambutos aujourd'hui... Merci beaucoup. Je vais finir par là. Bambutos aujourd'hui est un peu plombé parce que, justement, ces spectateurs disent on ne rentre plus au stade parce qu'à chaque fois qu'on fait full, ben voilà, notre club qui doit bénéficier des recettes eu égard aux fans que nous sommes n'en bénéficie pas. Donc le résultat des courses, Bambutos même est plombé et les résultats justement en pâtissent. Non, il faut se regarder en face et se dire il est temps peut-être que nous débarrassions le plancher et que ben voilà qu'on trouve d'autres solutions. Voilà. Merci beaucoup, Mr. Alfred. Just to close it, you're one that has officiated games outside of Cameroon in bigger stadiums. What does it feel like to come to Cameroon and see match officials or games, top flight games being played in such small stadiums? Yeah, actually, like I said, I had the opportunity to watch the match Victoria United against AS Fofuna. I discovered that there was a lot of actions that affected the playing style of the players, because some of the players, the quality of the pitch was not that perfect and the players were having difficulties. I noticed AS Fofuna guy almost scored a goal, but at the moment he just clicked and fell. And that wasn't from him, it was from the nature of the pitch, and it happened to a Popo player also. So you can say the quality of the stadium also affects the style of game from the players. So we have to, it's our duty for the federation to optimize our stadium in order to bring the best quality out of the players. Best
pitch best performance from players. Well, I want us to listen to some fans. After that game in Yaoundé, they were quite pissed that they came, because our reporter on ground told us that some even had to go home because there was no seat. So what's the reason? You buy a ticket for about 5,000 francs and you cannot watch a game because there is no seat for them to sit. The stadium was quite small. Let's take a listen to them. C'est une déception. Déception pourquoi? Parce que tous les spectateurs n'ont pas pu avoir une place assise pour avoir le réel spectacle, pour déguster le spectacle qui a été donné. Nous pensons que la fédération et l'ONIES doivent travailler main dans la main et nous offrir de plus mieux que ceci, parce que les annexes, ça porte leur nom, c'est annexe, ça ne peut pas contenir plus de 5000 spectateurs. Vous voyez, il y a des gens sur des barrières et tout, c'est pas beau pour notre championnat en fait, c'est pas beau. Pour moi, la décision, je pense qu'elle est même très difficile. Je pense qu'elle va jusqu'aux politiques. Si toutes les mairies avaient leur stade à eux, c'est que ce problème doit être réglé de la plus base. Je pense qu'il faut juste travailler main dans la main au NIES, FECAFOOT et le ministère des Sports. C'est très décevant. C'est même honteux pour le football camerounais de venir jouer 2 matchs de cette envergure dans un stade d'entraînement des minimes. C'est scandaleux. Que la FECAFOOT et l'ONIEF s'entendent pour le bonheur des Camerounais. Ce n'est que ça que nous demandons. Regarder un bon match de football un dimanche après-midi. Ce n'est que ça. Est-ce que c'est trop demandé? Non, la FECAFOOT fait une fuite en avant. Déjà, l'organisation, nous ne sommes pas encore prêts pour que cela se fasse. Il y a 3 personnes qui rentrent, personnes morales, le ministère, la FECAFOOT et puis les clubs qui doivent s'accorder pour nous, les supporters, pour qu'on regarde de bons matchs. Pourquoi est-ce que les autorités de l'ONIES nous ont fait jouer 2 matchs de cette intensité, Canon, Colombe, Coton et Bambotos de Mbouda, dans un aussi petit stade? Il y a des gens dehors qui n'arrivent même pas à entrer alors qu'ils ont payé des billets. Est-ce la FECAFOOT? Est-ce l'ONIES? Suivez mon regard. Il y va de l'intérêt de chaque club qui va mesurer l'ampleur de ses supporters. Bamboutos, par exemple, c'est le club aux millions de supporters, comme ils le disent. Canon de Yaoundé, nous on avait choisi le stade militaire, mais le stade militaire a changé jusqu'en février. Pour les autres clubs, je ne sais pas. Donc, chaque équipe doit décider et donner le rapport avant mardi. Justement, nous avons déploré cette rencontre. Vous savez, Coton Sport de Garoua joue contre Canon Sportif de Yaoundé et également il y avait un match Colombe de Jairobo. Nous avons eu des difficultés d'avoir, n'est-ce pas, le billet pour l'accès au stade. C'est un souci majeur que la fédération doit voir comment gérer un match, un derby du haut niveau. Ouais, tout le monde est pro, n'est-ce pas? Pourquoi on a programmé ce match ici? Je pense que la FECAFOOT pouvait s'entendre avec l'ONIES pour le grand stade. Bon, maintenant, ça a été fait, on a joué, on a fait un match nul, on va se remettre au travail. Ouais, dès demain, nous allons nous asseoir, on va se réfléchir, on va les répondre. Nous allons avoir une correspondance. Bon, je crois que c'est une bonne idée, mais maintenant, nous allons mûrement réfléchir. There you have it. Well, they want to see games play in bigger pitches so they can come out and support, but are they willing to pay the amount needed? Because fans say they are going to pay 1,000 francs to come and watch games. But well, we will discuss about that. it's a topic that if we want to really dive into, it's going to take all day. But well, we'll close the Elite News page on that note and move over to the second part where we talk about the games. We start off with the MTN Elite 1 Championship. Well, Gazelle FA Serge Dora and Victoria United's Wilfried Douala Nathan currently lead the goal scorer chart after 7 match days. Both players showcased their skills once again, contributing significantly to their team's impressive victories. Let's get highlight of match day 7 of the MTN Elite 1 Championship in this report.
Match day 7 of Cameroon's top flight was nothing short of a goal fest, with a staggering 20 goals netted across 8 pulsating fixtures that kept fans on the edge of their seats. In Melon, Aigle Royal du Mungo secured their maiden victory of the campaign, edging out Dynamo of Douala with a narrow 1-0 scoreline. The breakthrough goal came from Ekedi Ngando, who found the back of the net in the 63rd minute. The Abakwa boys, PWG of Bamenda, managed to halt a 3-match winless run by holding Union Sportive de Douala to a gritty 0-0 draw. Young talents Fabrice Ndeso, Sabo Abdoulaye and standout 15-year-old Amadou Christian Bouba made their debuts, showcasing the club's commitment to youth development. At the Amadou Ahidjo Stadium's Annex 1 pitch, Kanong Sportif of Yaoundé and Coton Sport of Garoua played out an engaging 1-1 draw. Coton's new playmaker, Chindo John Bosco, made an immediate impact by assisting Carlos Yuguda for an early goal. However, Frank Belobo leveled for Kanong, ensuring both teams left with a point. Defending champions Victoria United bounced back emphatically with a commanding 3-1 victory over AS Fortuna in Limbe. Nathan Douala continued his scoring spree with his 4th goal of the season. New signings Acha Lovis and Alex Diboto made their debuts, with Diboto providing an assist for the 3rd goal, despite the team finishing with 10 men after a 1Fis Nopa was sent off for a reckless challenge. Young Sport Academy found themselves on the wrong end of a 4-1 thrashing by second place Gazelle FA de Garoua. This marked Yosa's 5th defeat in 7 outings. Gazelle star forward Serge Dora backed a brace, bringing his season tally to 4 goals. The 18-year-old Ibrahim Zakari Yaou was instrumental as well, providing 2 assists from corner kicks, while Jordi Dumbe Yumba added another goal to his count. Finally, Colombe Sportif Dija Lobo continued their impressive form with a hard-fought 2-1 victory over Bambutus FC of Buda. Prizo Eyango, after coming off the bench when Colombe was trailing, made an immediate impact by scoring the equalizer and later assisting Brice Sinjo for the winner. There you have it, roundup of match day 7 of the MTN Elite 1 Championship. Rapidly before we select the games, because we're not going to talk about every game in the MTN Elite 1 Championship, every game in the MTN Elite 2 or the Guinness Super League. Under 1 minute, let me take it as slow as I can. Just tell us your action of the weekend. What has been your action of the weekend? Under 1 minute. Let's start with you, Mr. Lima. Ouais, ONI, la 7e journée de la MTN L1 ce week-end, qui s'est déroulée ce week-end. C'est vrai que j'ai pris part à 2 rencontres. Il y a la rencontre de l'Aigle Royal du Mungo, qui jouait contre la Dynamo du côté de Melon, et qui a connu la première victoire d'ailleurs de l'Aigle Royal du Mungo. J'ai dans une seule minute une action qui t'a beaucoup marqué dans les 2 matchs que tu as regardés. Oui, l'action qui m'a beaucoup marqué, c'est le but de l'Aigle Royal du Mungo, le but de Didier Ekedi, qui, par une action personnelle, a récupéré le ballon mieux et a tout juste frappé dans les goals. Ça m'a beaucoup marqué, cette action. Et c'était le premier but de Aigle Royal du Mungo? Non, pas le premier but. Non, la première victoire. Oui, raison pour laquelle on a gagné 1-0. Ok. He you, Mr. Mambo? Means he's part of Aigle. Without any doubt, I think the goal from Ekedi Ngando was the pick of the bunch for me. It was a well-taken goal from a player who wanted it, and of course, it earned Aigle all the 3 points to make it even better. Okay, that's good. From you, Mr. Mahop? Une seule action d'éclat, Chido John Bosco passe décisive justement à la 20e minute et on mène le canon de Yaoundé. Donc évidemment, et demain, j'espère, on va en parler, on va s'attarder dessus. Co-Union Coton Sport de Garoua, avec un Chido John Bosco retrouvé, avec une équipe de Coton Sport qui est en train de renaître de ses cendres, ça vaudrait le déplacement. Donc moi, l'action évidemment qui m'a marqué, c'est cette passe décisive de Chido John Bosco. Puis il est arrivé au Coton Sport de Garoua, il n'avait pas encore pris ses marques, il commence à les prendre en faisant les passes décisives. Demain, certainement, il va marquer et là, il va porter le Coton Sport de Garoua comme il a fait la saison dernière à Rayon Sport Academy. Okay, Mr. Alfred, you have anything to say concerning that? Yeah, actually, the match I watched in Limbe, my highlight was on Douala Nathan, because his action in the midfield created a lot of chances, a lot of danger for the defense, and he created the chance for the penalty, which he converted himself.
I think he was, to me, the man of the match on that tournament. Il fait de bons matchs, hein? Malgré son petit gabarit, honnêtement. Douala Nathan fait de bons matchs. So, mais John Bosco, c'est encore. well, there you have it. Everybody has something they hold on to for match day 7 of the MTN Elite One Championship, and it's from different games to tell you that all games are interesting. And so, if you're watching us right now, make sure you make it a date this weekend to watch at least one game in the MTN Elite 1, Elite 2, or the Guinness Super League. If I'm supposed to pick the standout moment for me, I have to say, because none of you wanted to say that, but I'll say Cyclone FC got their first win against Kaimang of Douala. Yeah, over the weekend on Saturday, defeated Kaimang by 2-1. So it was an amazing thing to see Cyclone rejuvenated, and yeah, I think that's another great one. And if I'm supposed to add as quickly as possible, Football Club of Baham with 9 signings could not defeat ISF Hopes Academy as well. That was another great dynamics there, another good match to watch out for, or to watch over the weekend. Now let's start with the first game we will be discussing today. It's Canon Sportive against Coton Sport of Garoua. Chindo John Bosco with an assist as Kanong and Coton Sport played a 1-1 draw. Well, Kanong returning home from after a 1-0 win away were caught thrilling at the 29th minute when Carlos Yuguda opened scoring from Chindo John Bosco's cross. Attempts to draw the game to parity were futile, not until the introduction of Frank Belobo, who saved the day at the 56th minute. I'll start with you, Mr. Mwambo. 3 games played at home for Canon Sportive. 2 draws, 1 defeat. Does that speak well for a team that wants to win the championship? It doesn't, and I am not surprised with what is happening with Canon. Remember, Canon has 10 league titles. This game was a game of teams with 18 league titles between them. Canon 10, Coton Sport 18, and Canon won their last league title in 2002. It's 22 years ago, and that reflects the Canon project. Under President Placide Mevoa, they want to get their act right again, but before him, it's been nothing concrete. And when you look at Canon, when you let go a player like Jean-Luc Yango Priso, a team that is ambitious, you begin to question the whole Canon project. Olivier Nankam is a great coach. He has done his time with Colombe, with Fuvu, with Astro. But what has he won with those clubs? They didn't even come close to winning any trophy. You would think that if you are Canon and you are going in for the title, you get the best players, you get the best coaches. And when I look at what Canon are doing, on the marketing aspects, they began well with JP Ongene. Chicago aujourd'hui. With time, they lost their way even in that marketing aspect. And now everything they do is approximative. And I don't really understand what their project is. When they held on to Paul Harichinko, they held on to a few of their good players. But the crop of the team that made them tick last season left, and then you begin to question what they really want to achieve this campaign. So I just think that Canon's ambitions are more on paper than what they do in reality to match their ambition. And against a Coton Sport team that, like Emmanuel was saying, that are trying to rejuvenate themselves from their not so Coton Sport standard in the last years, you would have expected that just the stake that Cameroon's giants are up for it, Canon will come out firing from all cylinders, but that wasn't the case. I am not surprised with Coton Sport's struggles because they too have lost their way. It's true that Coton Sport down the years was Cameroon's Real Madrid, but these days you can't tell what you get from Coton Sport. Even their recruitment is not as spot on as it used to be. You have one person doing everything at Coton Sport, which is a problem to me. However, I think it was a big game in Cameroon's football circles, and the game was up to its billing. Chindo was there, assisted Yuguda for their goal. Canon did their own bit, but I just think that Coton Sport and Canon have to do better. It is inconceivable that Canon has won the league 10 times, and the last time they won it was in 2002 with Coach PNG Lindenge, with players like Marcus Mukake, Robin Bajama, Atumba Munmeke, Placide Zwala, Olivier Chachwa. And then you look at the Canon of today, Pathen Gonajam, and Bida Messi, and then you ask, where did they lose the plot?
So you're saying it's still the January transfer window is still open? They should get new players? They should. Again, the next question is where would the players come from? Because in Cameroon, it's as if we have a deficit of players. Anyone who can play small, good football goes to Zambia, Tanzania, Ethiopia, Burundi, Rwanda. And because our league is so poorly organized that we can't keep these players. The Atumba Mut and the Zoalan Placide and the Daniel Mushari, who were playing this league with Canon back in those days, Marcus Mukake, could have gone to these countries, but they stayed because the projects were right and the players were making a living from football. The projects were right. The players were making a living from football. Mikrio Biwe, first outing as as interim coach. Sorry, he picks up a draw. I mean, should we expect more from the coach? On fait match contre le Canon. C'est vrai qu'en réalité, on sortait entre-temps du limogeage, on va le dire comme ça, du coach principal, Janvier Bonaventure, que je salue au passage. Entre-temps, Microbiru, il faut le rappeler quand même, parce que quand il vient au Coton Sport de Garoua, c'est pour s'occuper du centre de formation, en réalité. Donc c'est la tâche qu'on lui assigne, mais en même temps, il est adjoint de Janvier Bonaventure, dont la tâche principale de Microbiru, honnêtement, au Coton Sport, c'est le centre de formation, mais il est obligé d'être intérimaire, comme vous l'avez dit. Il fait un match nul contre le Canon, mais c'est un match quand même que le Coton peut gagner, parce qu'en réalité, il y a Njonkeb, justement le fils, cette fois-ci, il rate, je vais dire, les manquables. Un coup de tête, il a vu François Omambi jouer, certainement qu'il aurait marqué. Donc si tu marques ce but, on est à 2-0, que le match il peut être plié, c'est une certitude. Donc voilà, mais après le Coton, il faut rappeler qu'il y a eu un changement de management. À l'époque, jusqu'en 2016, il sait justement, lui, l'anthropologue du foot camerounais, c'était à l'assaut de Coton de mettre de l'argent en centaines de millions pour le Coton Sport de Garoua. Mais depuis 2016, ça ne se passe plus comme ça. En interne, c'est la mutuelle qui s'est réunie et met de l'argent pour le Coton Sport de Garoua. Sauf que le Coton aussi a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est pas mal de recrutement quand même. En fait, saison, on chasse certains joueurs, du moins, on les fait partir, donc il n'y a pas cette fusion, cette cohésion. Mais elle va arriver. J'espère que sous Microbiru, même s'il est là, mais je pense qu'on va lui adjoindre quand même quelqu'un, parce que sa tâche principale, c'est le centre de formation. On va lui adjoindre quelqu'un de balèze, un entraîneur de balèze, parce qu'il a dit quelque chose de très pertinent et tout le monde s'accorde à le dire. Quand on est le Canon d'Yaoundé, quand on est le Coton Sport, quand on est l'Union, etc., 7 ou 8 clubs, top clubs au Cameroun, justement, qui devraient se comporter comme le Barcelone ou le Real Madrid. Il importe que vous ayez de bons joueurs et surtout un très bon entraîneur, un entraîneur quand même qui a un nom, qui a un pédigré. Donc ça va se faire au Coton Sport de Garoua progressivement. Okay. Demain, j'espère qu'on va, avec la passe décisive de Chido John Bosco, parce que Chido John Bosco arrive au Coton Sport comme key player entre-temps. Enfin, il arrive comme la star, entre guillemets, avec l'accueil qu'il a reçu, etc. À Garoua, on le sait. Donc il lui tardait quand même à Chido John Bosco, justement, d'être in. Maintenant qu'il commence à être in, ça risque d'être un Coton Sport métamorphosé. Et demain, on le verra, on sera là par la grâce de Dieu face à Union de Douala, même si Union, quand même, le coach Baganissé veut aussi faire des résultats. Ça risque d'être un Coton flamboyant, même si c'est très important de le noter. Le Coton Sport de Garoua ne se comporte souvent pas bien dans les stades réduits. Malheureusement, cette fois-ci, on est obligé, ça, il fallait que je le dise, de jouer sur les stades réduits, stades d'entraînement, comme à Yaoundé. Quand on joue sur les grands espaces comme le Roub de Adja, le Coton Sport de Garoua est quasiment imbattable. Okay, well, I want us to look at this goal, the goal scored, the equalizer from Coton Canon Sportif. After that, you look at the equalizer, you know, Marcelin Babi comes out, tries to catch the ball, or I don't know if it slips away from his hand. You think that was the right or the best choice option for Marcelin Babi at that point? Or getting to the pad. So that's it. He lets go and it's a goal. Avant qu'il réponde, s'il vous plaît, en une minute, je vais annoncer une nouvelle. S'il vous plaît. J'aurais voulu peut-être répondre parce que je suis de Coton Sport de Garoua. Marcelin Babi, peut-être qu'il est un peu embêté aussi, c'est très important parce que Alain Gabin, à la maintenant, il est à Garoua maintenant. Et certaines choses sont en train de se renégocier pour qu'il revienne au Coton Sport de Garoua. Donc est-ce que Marcelin Babi, ancien au Coton Sport de Garoua, venait évidemment comme un seigneur, mais le fait que Marcelin Babi soit à Garoua, avec qui puiser sa famille, il pourrait revenir. Donc ça peut aussi peut-être l'embêter entre guillemets. Donc je voulais le dire parce que je suis de Coton et puis j'ai des informations fraîches là-dessus. Okay. Maintenant, mon frangé Lima, il peut dire un mot. So Lima, you look at that action, you know, from Marcelin Babi. You think that was the right choice or the right judgment from him? Ouais, Oni, sur cette action qu'on vient de voir là, on se rend compte que le ballon vient à bout portant et Marcelin Babi
n'a juste pas bien armé ses gants pour les arrêter et a relâché aussitôt. Et l'avant-centre qui était présent, qui était vif, a totalement remis le ballon dans les goals. Mais bon, c'est une action, c'est une erreur. Pour qu'il y ait but, il faut avoir automatiquement des erreurs. Ce sont des erreurs qui arrivent automatiquement, qui arrivent constamment dans les salles de football et ça paye cash. Okay, well, Cotton Sport missed a very glaring chance at the end of the game. The one that we'll see on your screens at the moment, it was so close to scoring a second goal. Unfortunately, they missed that. You look at it, Mr. Alfred, such chances missed in a game like this. What do you say? Is it going to come back to haunt Cotton Sport of Garawa in the course of the league? Well, in football... See, it goes over the bar. Yeah, the banana kick shot there, kind of... he had the opportunity, but I think the position was too close to the goalpost and he couldn't figure out exactly how to make a stand, and he miscalculated the angle of the pole. Had it been, he was maybe 2 meters ahead of the goalpost. That could have been a very good goal. Puis avant ça, monsieur le referee international, il y a un sauvetage justement sur sa ligne. Parce que si le défenseur de Colombe n'est pas sur sa ligne, forcément, c'est un ballon qui rentre. Et je vous ai parlé en pleine action tout à l'heure, en plein match, justement, de la tête manquée de Janvier. Oh non, je pense que sur ce match de Coton, on peut l'emporter pas 2 ou 3 euros, que ça fait de mal à personne. Donc on en est là. Donc avant cette reprise, se retourner un peu, fait n'importe comment, il y a le latéral de Canon qui enlève le ballon sur sa ligne. Donc non, il n'y a pas... Enfin, c'est aussi ça le foot, comme le disait Lima. Voilà. C'est aussi ça le foot. Malheureusement, c'était match nul. Canon Coton Sport. Well, let's move away from that game. No, let's listen to the coach. The coaches after the match. Du match quand même, je crois qu'il y avait matière quand même à gagner ce match. En premier temps, on aurait dû ouvrir le score au moins par 2 fois, mais on n'a pas pu. Et puis voilà, Coton a eu une occasion contre le coup du jeu, ils ont mis au fond. C'est un espoir de l'attaquant et bravo à lui. Mais c'est les leçons à mon gardien de but. Parce que tu peux pas, le jeu ne peut pas être excentré, tu anticipes sur le centre, au lieu de fermer d'abord ton premier poteau. Donc voilà, c'est un sentiment véritablement de déception à mon avis. Je pense que c'est les consignes. L'autre chose, les 2 remplacements qu'on a fait immédiatement. Je pense qu'ils sont bien entrés, ils ont apporté ce qu'il fallait. Bon, malheureusement, on n'a pas toujours pu faire ce qu'il fallait pour remporter les 3 points. Voilà, c'est un peu difficile, mais on va continuer à travailler. C'est un groupe jeune, hein, très jeune. Je suis arrivé, c'est pas évident, mais c'est notre boulot. On va continuer à travailler et améliorer les choses qui n'ont pas marché. Nous avions un retard de points, donc nous venions prendre 3 points. Donc voilà. Et nous pensions qu'on avait fait le plus difficile en ouvrant le score et malheureusement on n'a pas pu le défendre jusqu'à la fin. Donc on a ce sentiment un peu mitigé et un peu de déception. Voilà. Non, la rigueur, je pense que sur ce ballon d'égalisation on a été un peu laxiste défensivement. Donc il y a eu un problème de communication, un problème de rigueur aussi. Donc voilà, je dirais, on a encore ce problème-là de concentration, de pouvoir rester, comment dire, focalisé sur l'objectif du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est notre chantier, on va devoir insister davantage sur cet aspect. Well, unfortunately, their game is just tomorrow against Union Sportive. Union, who is hungry for a win. We'll see how that plays out. Away from Coton Sport and Canon, let's talk about Colombe Sportive against Bamboutus of Buda. Another exciting game played on the same pitch. But Colombe Sportive came from behind to defeat Bamboutus of Buda 2-1 at the annex of the Amadou Ahijo Stadium. Bamboutus opened scores just before the break. Prizo Yango and Prince Sinjo will come to hand Colombe all 3 points before the final whistle. Now, it's important to note that these games ended with 10 men, or will I say 20 men on the pitch, as you know, one player from Bamboutus of Buda was handed over a red card, and the same for Achu Yene of Colombe Sportive. An unbeaten Colombe, 14 games, Lima, 14 matchs joués pour Colombe, 6 matchs dans la Coupe du Cameroun, la Super Coupe, maintenant 7 matchs dans la Ligue sans perdre de match. Est-ce que c'est l'équipe à battre dans ce championnat en ce moment? La Colombe du Sud, c'est l'équipe qui fait preuve du professionnalisme au Cameroun en ce moment. La Colombe du Sud a fini la saison sportive 2023-2024 avec un trophée de Coupe du Cameroun. Et elle n'a pas dormi sur son laurier aussitôt parce qu'elle a pensé à la saison qui arrive en commençant par le trophée des champions.
Parce que quand la Colombe, je disais tantôt, la Colombe remporte la Coupe du Cameroun, elle ne dort pas sur ses lauriers, elle entre en plein feu dans le début du championnat. On commence par la Super Coupe, où elle remporte la Super Coupe. On entre au début du championnat, où elle remporte la première journée. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 7 matchs, pas de défaites. On parle de 5 victoires, 2 matchs nuls, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc du coup, la Colombe fait preuve de beaucoup de professionnalisme. C'est une équipe où on n'entend pas parler des primes de match, on n'entend pas parler des primes d'entraînement, on n'entend pas parler des salaires, tout ça, parce que ceux qui gèrent cette équipe sont en train de gérer de manière professionnelle. Le projet, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à une équipe, mais je crois que le projet, pas comme Isbak, est en train de se réaliser du côté de la Colombe du Sud aujourd'hui, parce que la Colombe du Sud n'a pas peut-être présenté un gros budget comme certains clubs, mais je suis sûr que le budget de cette équipe est en train d'être utilisé à bon escient. Et si on laisse peut-être l'équipe dirigeante de la Colombe, on va au niveau du staff technique, on se rend compte qu'on a une équipe, on a un staff technique qui a les pleins pouvoirs, qui n'a pas les appels, mettez tel, faites ci, faites ça, non. Un staff technique qui a des pleins pouvoirs, qui sait manager les joueurs, qui fait confiance à tous les joueurs. Parce que regardez le match qu'on joue contre la Colombe, joue contre Bambotos, où elle gagne 2-1. Les buteurs ne sont pas les actes, ne sont pas les titulaires. Ça veut dire que l'état d'esprit est haut. Aujourd'hui, on ne te met pas demain, tu es tout dans le même état d'esprit que les autres. Si tu n'as pas joué hier, tu viens aujourd'hui, tu prouves que non, tu veux parce que le discours passe. Le staff technique manage très bien ses joueurs. Le staff administratif a laissé les pleins pouvoirs. Ce qui a lieu de faire pour le staff administratif, c'est ce que le staff administratif fait. Ce qui a lieu de faire pour le staff, c'est ce que le staff technique fait. Il faudrait que beaucoup des équipes au Cameroun, bien toutes les équipes au Cameroun, mettent en pratique le professionnalisme de la Colombe du Sud. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes qui ont présenté des budgets énormissimes où on retrouve des problèmes de primes de maths, des problèmes de primes d'entraînement, des problèmes de salaire. On va vous dire qu'ils dorment bien, ils mangent bien, mais il n'y a pas de salaire. Le jour qu'on va leur donner 10 000, 5 000, on filme, on met sur les réseaux sociaux. La Colombe ne connaît pas ça. La Colombe est concentrée sur un projet et les résultats sont en train de suivre. Look at this goal scored by Bambutu Sompuda, despite the fact that they lost that game. But, so many people who watch that game keep what they retain in their minds as that goal scored by Bambutu Sompuda. If we can have it on the screens. It could easily have been my pick of the week. Okay. Of the weekend as well. The goal scored by Collins Ache. Yes. It was a well-taken goal. Again, I feel that, like Lima was saying, Colombo of Ghana are the most prepared team to win this league. They might not eventually win it, but I think that as it stands right now, they have the best chance to win it. When you like you look at players come from the bench, Yango Prizo and Brice Sinjo, and they make the impact. Brice Sinjo is an old player in Cameroon's Elite One Championship. He was playing for Stade Renal last season. He wasn't in action, but Richard Towa trusted him, and he said when he gave him the chance to go in, he knew that he would deliver, and he did. So you look at, for a long time, Towa was out sick. Jean-Francis Dongoima, the assistant, was there and doing the job perfectly. When Towa came back, Dongoima simply made way. In other places, you will find conflict. Dongoima might say that I've been there, I've been winning games. Why do I have to make way for him who was out for a long time? That is what is happening at Colombe. They are very organized. That's the goal. Interesting goal from Ache Collins. You look at what they are doing out there at Colombe. I talk to players like Alex Sumjakai who tell me that they don't have any problem of training bonuses, match bonuses, and all of that. Salaries, everything is on top. That is what Cotton Sport was doing, and they are still doing. But they have lost their way a little bit with their recruitment, which Colombe is getting right. Okay. You see the players they brought in. They kept the crop of the team. Olama Vondo is there. All the players who made them see last season are still there. They brought in a few other players to make themselves better. Oui, mais l'avantage c'est lequel justement? Et c'est ça le plus important. Le football, il ne se joue pas sur les plateaux télé, dans l'administration. Colombe justement préparait la Coupe du Cameroun pendant que les autres clubs justement étaient en stand-by. Colombe continuait de se préparer parce qu'évidemment on ne savait pas quand est-ce que se jouerait la finale de la Coupe du Cameroun. Elle s'est jouée finalement dans le coton
Colombe, sur le plan, j'allais dire... Popo aussi n'avait jamais arrêté. Mais là, le président est le coach. Oui, je suis d'accord. Mais je ne voudrais même pas. Moi, je veux on laisse le pouvoir à tout le monde. Chacun sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais les avantages, justement, vous faites bien de mentionner au Popo aussi, justement, même si les comportements du président ne me plaisent pas, mais reconnaissons somme toute quand même qu'à un moment donné, certaines actions sont bien menées. Et voilà, quand un club reste en mouvement, quand un club reste en entraînement, etc., reste en préparation, il est évident que les autres, avant qu'ils ne reprennent, quand le championnat commence, eux, ils ont déjà une certaine avance. Donc c'est l'avantage de Colombe. Mais quand vous parlez de professionnalisme, évidemment, le Colombe, c'est une équipe du Sud. Donc toutes les élites, et moi, c'est ce qui m'a plu pendant la finale, toutes les élites, justement, du gouvernement, etc., hommes d'affaires, se sont mis en violet pour être devant la Colombe. Ils ont l'avantage, maintenant, c'est que peut-être sur le plan pécunier, ça n'est pas un problème. Mais sur le plan infrastructurel, sur le plan structurel, c'est quoi la Colombe? C'est ce qu'il faut justement mettre en exergue. Moi, j'aimerais qu'on me dise que demain, la Colombe s'est acheté un terrain, est en train de construire un centre de formation, est en train de faire ceci, il y a une équipe féminine, etc., etc. Comme ça, on parlera de Colombe, New Look. I am not even very keen about a female team. On a le centre de formation, on a a female team is a choice. Donc c'est différent. Les élites mettent l'argent maintenant, il y a justement cet engouement, ça permet que les joueurs soient logés à la bonne enseigne, mais après les infrastructures, moi je les attends côté Colombe pour les applaudir et dire justement que la Colombe rentre progressivement dans le giron justement des clubs. Oui, mais c'est pas une raison, de cracher sur les réseaux. I agree. I think they are doing well. We should first and foremost appreciate what they are doing well, and then, like you have rightly said, they can move on to the infrastructure part of it, because that too is a very key part. Sure. But talking about female football, in a normal football setting, you will not oblige a club to have a female team because it is a choice. No, c'est vrai. What Cameroon's FA is doing is witchcraft. Ouais, tout à fait. It is not football. I will give you an example, quick one. In England, do you know that Brian Bemo's Brentford do not have an academy? Because you have the choice. They have their reserve team, no academy. And that is top of pro football. And in Cameroon, they tell you, you must do this, must do that. An obligation. And whereas the first teams are not taken care of properly, you oblige the teams to look for girls teams and academies that they cannot look after. That is witchcraft. Someone somewhere has to sit with whoever is calling the shots and tell them football. Surprisingly, the man in charge should know football more than you and I. I want us to listen to the coaches after that match. Now, ex-coach of Bambutus of Buda, because he has been sacked today. Unfortunately, Coach Enes Agbor is no longer coach of Bambutus of Buda. Well, it is no longer the same thing. Relationships have broken along the line. But he says he was cheated in that match. The referee did not do the best job against Colombe Sportif. Reasons why I want to ask you a question, very pertinent question after that. Let's take a listen to Richard Toa and former coach of Bambutus of Buda, Enes Agbor. I think it was a difficult game, but I think the changes we have done, it helped the team, because in the first half, we played in the same level as the opponent. It was not easy for us, but I think the player we changed bring a lot of energy in the team. That's why I can congratulate Sinjo. It's a new player who comes from Sarrena, this striker who scored the second goal, and we can be happy to have some player like this. Yes, as I was saying, we played a very good game today. Our organization was very good, and especially the offensive organization, but the referees disturb us a lot in this game, which is not normal. I'm sorry to say that the public, but it's not good. But I'll still insist the referee was not good. Thank you, coach. He says the referee was not good. I want to ask you, because there's this thing we have that when a team is playing at home, a referee, no matter how they try to be professional, they might along the line get influenced by the supporters. Is it from a referee's perspective, is it true? Yeah, actually, football has a different perspective from the spectators and the team managers, the way they look at things. In my situation, I've had a very emotional situation when I'm in Austria. I've officiated a match in a team in the town where I grew up for more than 15 years. And when I moved out to another city, I was sent to go and officiate a match in this same city. So most of the footballers, I know their parents, I know them since they were playing the young academies.
So they lost the match 4-1. And at the end of the match, I have to console with them because they are my own kids. I couldn't help it. The opponent team was better. But I am a father officiating a team from a town where I come from, where I grew up, where I went to school, I stayed with my family. Everybody knows me in that town. So there's little the referee can do because don't forget we have match observers that give referees points. Match commissioners. Match commissioners, they call it here. I can translate to match observers from our German language. They give your notes on points, and these points help you to increase your level of referee or demote you in the worst case. So if you want to favor a team because it's a home team, you are putting a nail on your own coffin. Okay. You don't do that because the money they pay you as being a referee or match official doesn't change the amount if you favor the home team. If they pay you 100,000 fines, 100,000 fines. If you favor the home team, then you go and spoil your career. It doesn't help you. So we have to just be neutral and be human and do the best. La communication, ça c'est une certitude. So be professional. Oui, évidemment, mais lui c'est un ami. Oui, mais après c'est pas vous qui avez dit qu'il y avait eu des matchs truqués. La FIFA l'a démontré, etc., etc. Ça tout le monde. He even mentioned the fact that you are paid what is rightly yours in Cameroon. It doesn't change your salary. So they can go and do funny stuff because it doesn't change your salary. Okay, so why would you favor somebody and disfavor another one? It doesn't change my salary. If you win, where you are paid. No. Well, we know the situation about salary. A referee gets salary. That is fixed. No. He says where you are paid. In Cameroon, for those that understand exactly. Okay, it's different. Where you are coming from. Just as quickly as possible, Lima. You know, Atuyene has been a starter since leaving Apaches and has gone to Colombe. Has been a starter for them in almost all their games. He started for Colombe Sportif. He picked up the red card against Bamutus of Buda. How will his absence affect Colombe going into their next fixture? Son absence peut-être a été remarquée, mais je crois que quand on commence un match et que tout à coup il y a une sanction comme celle-là, un carton rouge qui est infligé, automatiquement le match va changer. Le match va changer, mais je me suis rendu compte que quand Bambotos mène avion, et mène autant pour moi, Colombe, c'est le sujet qui est en place. Quand Bambotos mène Colombe, dans le match, ne fait pas preuve d'une équipe qui vient d'avoir un joueur qui a un carton. Est toujours en train de jouer, égalise avec un infériorité numérique. Parce que la Colombe est menée 1-0 avec un joueur de moins. Elle égalise, elle reçut même à mettre le deuxième but. Les cartons rouges ont été donnés à la même moment aux deux joueurs, de Bamboutus et de Colombe. D'accord, les deux équipes ont reçu chacune un carton rouge, ça c'est clair. Mais quand on est mené, je disais tantôt, puisque même si on n'est pas en infériorité numérique et qu'on est mené, qu'on a déjà un carton rouge, parce que le plan de jeu a changé, les dispositions ont changé, tout ce qui était mis sur pied par l'entraîneur a été changé. Mais la Colombe, étant donné, comme j'ai dit au début de mes propos aussi, la Colombe est structurée de telle manière que l'état d'esprit est haut. Même si on est mené, même si on a un infériorité, même si on a un joueur qui manque, étant donné que l'état d'esprit est haut, l'esprit, comme je l'ai dit chez nous, chez les Lions indomptables, l'esprit aime les. Je crois que ça règne au sein de la Colombe. La Colombe peut-être ne développe pas un beau jeu comme, je vais prendre l'exemple de Astre de Douala. Quand vous voyez le match des Astres, des joueurs des Astres, vous voyez que les joueurs développent, comme on dit chez nous, le tiki-taka. La Colombe, ce n'est pas ça. La Colombe, c'est la réalité. C'est qu'on a ça, on va se débotter et ça va entrer dans les goals. Dans la Colombe, je crois que même si elle a été menée, elle a tout à coup oublié qu'elle est menée, va seulement jouer et aller remporter cette rencontre. C'est ça qui a sauvé la Colombe de cette rencontre, malgré l'absence de... I think the question you asked is how does Colombe cope in their next game without Atuyene? Given that he's been a key player for them from the start of the season. And it is understandable because he was working with Jean-Francis Dungwema at Apaches. So when he became the main man with Richard Tua's absence, of course, he had to trust Atuyene. And I just think that Colombe has enough players. They have a deep bench that can make up for Atuyene's absence. Okay, well, that's true. They've had quite, recruited so many players. And Lima made mention of Asraf Douala. Let's talk about Asraf Douala against Bounty Sportif Dundee, where it was quite a very
beautiful game to watch. Talk about a comeback for Colombe, talk about a comeback for Ashraf Douala, because they were trailing by 1 goal to 0 in the first half, but we had the likes of Bill Bateau that scored from the spot and Ismaila Seydou that scored the winning goal for Ashraf Douala. Let's get highlights in this report. Yves Clément Rogasteno, as head coach of Parenthèse Sportive, began on a challenging note as the side succumbed to a 2-1 defeat against the Brazilians of Bipanda in match day 7. Despite a promising start, Parenthèse was unable to hold their lead, ultimately facing a bitter first loss under Aroga's stewardship. Zumanto came out of the blocks quickly, dominating possession and pressing high up the pitch in the first half. Their efforts paid off in the 14th minute when Fopa Brandon unleashed a powerful strike from outside the box, finding the back of the net after a quick counter-attack. These early goals set the tone for an exhilarating first half, with Parenthèse Sportive looking solid at the back and effectively neutralizing Bipanda's attacking threats. Captain Bertin Gumalup marshaled his defense with authority. Ahmed Shepi and Bill Bateau both had opportunities to test goalkeeper Ulrich Gabriel Zong, but were thwarted by a resolute defensive block. As the second half kicked off, Asr came out with renewed vigor. In the 56th minute, disaster struck for Parenthèse when Bill Bateau found himself in a tangle with 2 defenders in the penalty area. The referee pointed to the spot, and Bateau confidently converted the penalty, leveling the score at 1-1. The momentum shifted drastically in favor of the Douala-based side, who capitalized on their newfound confidence. The decisive moment came in the 72nd minute when substitute Ismaila Seydou showed his poaching instincts. After Frank Daniel Dipanda intercepted a pass from Fopa Brandon, he delivered a pinpoint cross to Seydou on the far right. Seydou made a clever run, drawing goalkeeper Zong out of position before slotting home what would be the winning goal. With less than 20 minutes remaining on the clock, the host expertly managed the game, keeping Parenthèse at bay and securing all 3 points. Well, there you have it. Let's listen to the coaches of the different sides. We have Gabriel Zabou for Ashraf Douala and Yves Clément Roga for Parenthèse Sportive. Vous savez, quand on connaît le championnat du Cameroun, on sait à peu près comment les équipes jouent. Et maintenant, il faut, par rapport à notre qualité de jeu et qualité de jeu, il faut, n'est-ce pas, penser à les user un peu. C'est-à-dire faire circuler le ballon, chercher la faille. Et quand on a affaire à une équipe de Panthère qui est arrivée et a marqué un but, ça devenait difficile. Il ne fallait pas perdre le nord, être patient, travailler longtemps, et je pense que c'est ce qui a payé. C'est la connaissance de son groupe. C'est une équipe qui s'est refaite sensiblement à 95%. On apprend à les connaître déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu le nez creux pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce choix. Et il y a des jours où ça ne paye pas. On peut faire, ça ne donne pas, mais aujourd'hui ça a payé. Bravo aux enfants qui sont entrés, et ils ont adhéré au discours. Et surtout la deuxième mi-temps où ils ont su être calmes et patients devant les buts. En première mi-temps, on a créé quelques occasions. Malheureusement, on n'a pas mis au fond parce que nous n'étions pas calmes. Donc c'est ça qui a fait la différence. Avant de recevoir le ballon sur moi, c'est l'appel qui fait la passe. Et j'ai vu mon coéquipier là lever le pied pour me donner ce ballon. Et dès que j'ai fait mon premier contrôle, j'ai embarqué le gardien et j'ai pu placer au deuxième poteau. Quand nous étions maintenant à la pause, il est venu m'attirer des côtés et il m'a fait part que c'est moi qui dois gagner ce match, c'est moi qui dois donner la victoire de ce match. Et quand je suis entré directement, il m'a mis dedans et il m'a encouragé. J'ai pu marquer le but de la victoire. Vous voyez, je viens d'arriver à la Panthère et pour moi c'est un match d'observation et que je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et quelque part, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses n'ont pas été bien faites au départ au niveau de la préparation physique. Donc il y a du travail à refaire à ce niveau-là. Et aussi ajouter 2, 3, 4 joueurs qui peuvent nous donner, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir jouer au football. C'est impératif, nous sommes dessus, nous sommes sur un suivi de 2, 3, 4 joueurs. Et d'ici là, l'équipe va rebondir. Well, there you have it, Coach Yves Clément Roga, first out in Parenthèse Sportive, and unfortunately he lost to Gabriel Zabou. Let's look at this image. Well, this is Gabriel Zabou, the image on your screens, if we can have it. So that's Gabriel Zabou in the first half. He's sitting, watching and looking at the game. And in the second half,
he gets up and you know what happens. The game changes for Asko of Douala. It seems he was just observing, and that's him in the second half. And immediately his team scores. He signals to his goalkeeper that it's 10 minutes left, try as much as possible to manage the game. And you have it, Asko of Douala back to all 3 points. Now, some fans also showed up in the stadiums. It was quite an interesting game right here at the Reunification Annex Stadium on Sunday. Reasons why we're calling on more supporters to turn up in the stadium and watch these games. Well, these fans, most of them had a lot to say after that game. For some, Panther should recruit young players, while others, Astro is on a very good run and they can't wait to see what they produce next, or they produce in their next game. Let's take a listen to them. Match assez facile, même si ça n'avait pas l'air assez facile, assez compliqué la tâche de bien encaissant, mais avec l'entame du match, on voyait que l'équipe était bonne et que c'était une question de temps pour que Astro mette son jeu en place pour passer devant. Vous savez, l'équipe n'a pas beaucoup d'expérience, c'est une jeune équipe. L'administration, le coach, ils ont voulu construire à partir des jeunes et c'est un projet, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va prendre là maintenant. Ils ont besoin de confiance pour régler tous ces petits détails. Ah oui, c'est tout à fait normal, c'est un match de football. En premier mi-temps, Panta a dominé, Panta a concrétisé son action. En second mi-temps, Assa a dominé, a concrétisé ses actions. Et c'est ça le football. On peut dire, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, on pense qu'on va rectifier les erreurs. On va rectifier les erreurs. Le coach est arrivé, ça fait à peine 2 jours. Il ne connaît pas encore les gars avec qui il a travaillé. Donc on pense que d'ici 2 semaines, il aura la même mise sur l'équipe et les résultats vont suivre. Non, c'est un grand entraîneur. Il a prouvé ça au championnat camerounais. Maintenant, il faudrait qu'on mette toutes les chances de son côté pour qu'il puisse avancer. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité du football. Il faut mettre toutes les choses, il faut donner à cela ce qui appartient à ça. Donc il faut laisser l'entraîneur travailler et les résultats vont suivre. Vraiment, ça a été vraiment généreux parce que nous, on ne s'attendait même pas à cette victoire. Après tous les défaites que nous avons parcourues, vraiment, aujourd'hui, vraiment, Panther vraiment démontré un bon football, mais à la fin, nous avons prouvé que nous sommes vraiment les As que les Brésiliens de Douala. C'est un peu ça. Vraiment, nous sommes sur la bonne dynamique. Nous sommes vraiment sur la bonne dynamique. J'ai confiance. Nous pouvons être champions. Oui, le match parfait. Grâce à mon joueur, le numéro 9, Chépé. Ils ont battu Panther qui a battu Opopo. Et Opopo qui a battu par Astre. Et je pense que la suite sera meilleure. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe va se préparer pour les prochains matchs. C'est tout ce que je peux demander au coach, d'aller de l'avant, de ne pas se décourager, parce que l'équipe n'a pas mal joué. Néanmoins, malgré la défaite, nous sommes toujours avec la Panther sportive d'Undé. Juste une première sortie pour lui. On ne peut pas encore juger un monsieur comme celui-là, étant donné que c'est quelqu'un qui a déjà un nom dans le football camerounais. Mais néanmoins, on attend toujours beaucoup de lui. Défaite de la Panther due aux vieux joueurs qu'ils ont fait. Ils ont pris tous les vieux joueurs, ils ont mis au stade. Et ce n'est pas normal. Une équipe doit avoir les enfants, les jeunes. Aujourd'hui, le football n'est plus le problème des vieillards, c'est le problème des jeunes. Les petits enfants doivent jouer. Vous le voyez, prenez l'exemple sur les As. Les enfants sont mouvementés au stade. Pourtant, ceux de la Panther sont des dormeurs. C'est donc ce que je venais de demander au président, au coach, que je ne voudrais plus qu'ils viennent encore à Douala avec ces vieux joueurs, qui font le mercato en cours, qui font des bons recrutements. Et le coach me l'a confirmé qu'il va faire un bon recrutement. Parce que il est nouvellement recruté vendredi passé. Donc on ne peut pas tellement l'attribuer la faute. Donc, raison pour laquelle moi je prends mon mal à patience et je rentre chez moi. Mais si oui, la Panther, vraiment, sans vous mentir, mes chers frères et sœurs, ça, c'est pas une équipe. Ceux qui étaient au stade, on n'avait que 5 joueurs, 4 joueurs de champ et le gardien. Le reste là, c'était les baladeurs. On ne peut pas prendre un joueur de rugby, on vient mettre au stade pour jouer au football. Pour le moment, ça serait la prochaine fois, parce qu'en sortant de la maison, je n'avais pas prévu cela. Ça, c'est depuis 90. Ça, c'est les chapes de 90. Nous sommes les premiers gens à voir cela. Ça coûtait 10 000 francs. Ouais. Ça, nous avons acheté tout l'équipement à la maison. Bon, aujourd'hui, je suis sorti uniquement parce que je sentais tellement chaud. C'est important, le vert jaune là, ça me donne de la chaleur. Raison pour laquelle je suis sorti avec les chapes tout court. Well,
There you have it, fans. All it was an interesting encounter in total. And moving away from the MTN Elite 1 Championship, let's talk about the MTN Elite 2. Just a roundup of match day 5. Roundup of match day 5. We had winners Bafman United, Ice of Hopes Academy, who all registered a win. And match day 5 will conclude tomorrow with Avion facing off with it's Avion Dragon of Yaoundé. It's going to be tomorrow. Let's take a roundup of the MTN Elite 2 Championship. Match day 5 in the MTN Elite 2 Championship was packed with excitement and dramatic turnarounds. In Group A, Bafman United clinched a hard-fought 3-2 victory over ISFAP in a thrilling encounter at the CAF Excellence Center in Bankomo. The standout performer was Chel Denis, who opened the scoring for Bafman in the first minute. Despite Igor Marius Asumu netting twice for ISFAP in the 23rd and 85th minutes, goals from Ebois Dieudonné Allo in the first half stoppage time and Cheso Lobino in the 87th minute sealed the victory for Bafman. Elsewhere in Group A, Ice of Hopes Academy continued their strong form with a 4-2 triumph over Fovo of Baham at the Centenary Stadium in Limbe. Gangle Ratensi was in scintillating form, bagging a brace with goals in the 35th and 91+1 minutes. Richard Samekumba and Akono Mendo also found the back of the net for Isosa, while an own goal by Wilson and a strike from Eric Cantona offered Fovu little consolation. The clash between Aigle Royal de la Meno and Tone Calara Club ended in a 1-1 draw, while Union Sportif of Abombang and Jiko of Banjul played out a goalless stalemate. These results leave Bafman United leading Group A with 11 points, closely followed by Isosa on 10 points. Jiko, Fovu and Egg occupied the bottom 3 positions with 1, 2 and 3 points respectively. In Group B, Apaches on Fu asserted their dominance with a commanding 4-1 victory over Gokutunja United at the Fekafoot Center in Oja. Ivan Gameka was the star of the show, netting a hat-trick with goals in the 6th, 19th and 51st minute. Ekume added another for Apaches, while Loika Simba's penalty for Gokutunja United was a mere consolation. Notably, Asimba made history by becoming the first player to score in both the Elite 1 and the Elite 2 Championship this season. The match between FC Yaoundé 2 and Racing ended in a goalless draw at the CAF Excellence Center in Pankomo. Meanwhile, Atlantique de Kribi secured a narrow 1-0 victory over Unisport. Despite this defeat, Unisport maintained her position at the top of Group B with 10 points. Avion Academy, with a game in hand, is on 9 points, while Dragon of Yaoundé is still searching for their first win of the season. Fans are eagerly anticipating the upcoming clash between Avion Academy and Dragon de Yaoundé, scheduled for this Wednesday in Douala. Well, there you have it, the MTN Elite 2 Championship. Before we get the roundup of the Guinness Super League, I want to ask you one question. Back in 2015, you spoke to Decoded TV and you had a lot to say about how you'd want to, lead referees in Cameroon and how you feel like referees need training continuously in Cameroon. This, 10 years down the line, has it changed? Is it the same sentiment? Yeah, actually what is affecting Cameroon referee system is, the quality and the equipment that they lack. Because back in Europe, we have up to 6 divisions and we're highly equipped with technology, communication set and acoustic signals. And it's a shame that I was in Limbe to watch an Elite 1 game, which is the highest in Cameroon. They don't even have the acoustic linesman signal flags. They have the manual type that they use with this under 14 team in Europe. These things are very important because when I saw, one of my critics was, I saw the foot official. The foot official is a foot referee who always stand in the middle of the pitch. There was an action that he was trying to call the referee attention, and the referee was about 30 meters away in the other corner. He was shouting his lungs out. This is very unprofessional. We have this headpiece, we just communicate. You can hear me 2 kilometers and we communicate without even seeing each other. Even if I'm looking at different direction, we are communicating and say, I'm seeing this, please turn around, turn clockwise 15 or anti-clockwise, there's some action there, please watch. He's helping the referee in communication. So you see when the referee is acting, you say, how does this man react so fast? How does he see decision? Because somebody is speaking in his ear. Please, there's something behind you, I want you to turn around. You turn around, you see an action, you can go down, neutralize it or give a cut, or you look at, you were not there, but somebody told you which is the match official. We don't have those things here.
And that is affecting the quality of refereeing system, because there are some bad calls that are made by the referees, because some actions are too fast that a referee cannot see with the naked eye, because in some situation a player is backing the referee during a duel running, and something happened on the other side, and it's the linesman who is supposed to see it, and if the linesman sees it and want to communicate, because not every action that the linesman communicates to the referee, if it's not offside, he will not go up. If it's just able, he might not see go up. He might tell the referee, please check this player, check. Then you have a way of making that judgment by watching what is happening. If you don't have that, the referee is poor in making judgment. Why? Because we have this communication system. I watched the match that the Cameroon was eliminated by Central African Republic. I think it was under 1917. Yes. Intermediate Lions. They didn't have VAR. This is for international match. Even a VAR was supposed to be implemented. There was a goal that was given penalty for Cameroon against Cameroon, which was not called for. That was supposed to be a yellow card for this player. For simulation. Yes, for simulation. That was a CAF game. It's not a Cameroon game. It's not a Cameroon game. Problem, yes. No, but it's the same. We were in Africa. This is an international match. CAF is also involved. They were supposed to have VAR. Even in our Elite 1 football, we're supposed to use VAR. This Elite 1 is the highest league in Cameroon. VAR is supposed to be implemented. This helped the referees. I don't know what it costs, but there's money in football, except they are putting this money somewhere. These things does not cost that much, because when I came last time, I talked to the president of the Southwest Football League, the former one. I spoke to him. I brought some samples even during the Nation Cup, even the Chan. I was in Cameroon. I brought some samples. I can give them with my discount. I showed them the prices in Google to see how much it costs. And I told them, this is the cost. You can Google it anywhere in the world, but I'm going to make sure you have it for this price. If you're ready, I'll get it supplied to you. I'm just helping you out because I want to improve the system. And he made some promises. After a while, I didn't hear anything. The ones that I brought, I have to take them back. I could not give them because I need them for my own. I have to take. I bought them with my own money. He has limitations. I have to be honest with you. He might want them, but the rules doesn't permit. You cannot use the VAR in Cameroon like that because it has to be an impulse from the FA. Yeah. But if that is not the case, you cannot do otherwise. No, I'm talking about this communication skill. This VAR now is a different level. I'm talking about communication skill. If you have it, you are going to improve your own self. Because we buy those things ourselves. I have my communication set. I have my acoustic linesman fan. That if the linesman press it, it's going to give an acoustic signal that there's something happening. Yes. They will tell you that it's not proportionate or it's not fair to all teams. If I'm a referee, for example, in Limbe, Juma Fabrice is the fourth referee, then they have the central referee and the assistants. If they buy those things for themselves and use them and make calls in that game, and the referee in the next game in Yaoundé is not using them, they will say there is a shift in the balance because everyone has to play on a common ground. Oui, mais après, so c'est une invite quand même aux in that case, what you are saying is, if Mr. Stéphane Fokukangam is following this program, he should know that there is a need to improve on refereeing, not the VAR, because the VAR is a far call, but at least. No, I'm talking about acoustic communication skills. Because forget about VAR. That will go a long way to improve. VAR is another set of referee. Let's put VAR aside. We need a communication headpiece. I'm speaking to you, you're speaking to me without even looking at each other. Even though we are saying that, we know the problems with the referees. This might be an ask too far as well, though it's not too costly. It's not too costly. That it will help to improve and optimize the refereeing system. Yes. That it means they are going to officiate the match, let me say, with 98% positive, with that little margin of errors. Because there are a lot of errors that happen. The referees are screaming their lungs out. It's not necessary. You speak normal and you communicate. The linesman will is just on the line speaking to you. We're having a conversation while at the same time, it's fun. Okay. We are four of us, we are connected. Somebody is speaking about, hey, my son did this when the game is normal. Man, this guy getting to my neck. We're having normal conversation while we're officially matching. We're having fun among ourselves. And at the same time, we just switch to what is happening on the game. If the game is normal, we start speaking our normal conversation, just like me, you, and him. If something happened, we switch back, and everybody is hearing everybody. If wishes were horses. Yeah, we all have these things, so it's. But it's attainable. It's attainable. I have a set. We just need to take the decision and do that. The wheel, no? As we speak, I have a set with me right now in Limbe, in my room. I can give it for them to test it. I have a set now as we speak. They can test and see the difference in quality of refereeing.
Okay. Well, just check it out. You also spoke about, training referees. We have the very young referees in Cameroon at the moment. The Youth Football League has been launched as well. I mean, is this something you're thinking of doing before you go back to, Austria? Yeah, it is something very pertinent. I spoke with my referee federation president in Austria, who is a judge also in the federal court. He's a nice person, and I brought the idea to him. He said, this is how it is in Cameroon. I have the possibility to get some Cameroonian young talented referees to have them come to Europe for a seminar. Me and him, I can be the intermediate person. I can arrange that with him. He will give me okay, because he's the one who is going to have them integrated. But I'm the one who is going to arrange for them to come over. If he give me the okay, and he gave me the okay. So now it's up to me now to meet the referee president of Cameroon. Yeah, if any of you can get to him, because I don't know why he has not got to me up to now. I spoke with Guy Kamwa to get to him, but see now nobody has got to me. I am open, they have my contact. I bought them referee skills, I get them for free. They are willing to take what you give them for free, but they are not willing to help each other, maybe because it doesn't concern them. But this concerns the young referees who are going to have good aspirations. So it's not about them. Let them think about young Cameroonians who want to go into international level. I am the man now to expose them in this niveau because I'm still active. Okay. I can organize this seminar for them to come to Europe and appreciate friendly matches in Europe, and they have European experience. And when they come back, they are the one going to tell them, hey, this is how we do in Europe. We need this communication set, we need this acoustic thing. They are the one coming to give their feedback because they are going to use those things there. Thank you so much. If we have just 1 minute, 30 seconds, I would like us to have this report that sums up the Guinness Super League. If we can just have that, then we bid our farewells. Well, I see the producer is hell-bent on that. Well, I guess it's time we bid our farewells. Our time is fast spent. Hopefully, we get to touch every corner of Cameroon football next week, so make sure you make it a date. Thank you so much, Mr. Mambu Lyonga. I extend our greetings to all the people of the Southwest region. We had a blast on the panel, and I hope to be back. Oh, we hope to have you again. Monsieur Lima Franck. Bonne journée à vous, bonne soirée. Merci Oni, merci d'avoir été sur ce plateau et merci d'avoir participé à cette émission avec mon grand frère Baron Emmanuel et les autres qui viennent de découvrir. C'était un plaisir pour moi. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tous nos followers sur Facebook et Instagram. Je laisse pour l'international. Merci. Ok, monsieur Mahop, merci beaucoup. Le Garoua Union côté encore 15h30. Donc, on démontre ce qui s'est fait avec Chico John Bosco. Et puis jeudi, Manchester United Southampton avec le retour de l'ambiance en dehors de la Okay, thank you so much, Mr. Alfred. It's a pleasure on you, Ladonette, to have me on your program for the first time, and I'm going to give a positive feedback for your warm welcoming, and it's a pleasure. I've always been in Cameroon. If I'm here, I will give you a signal. I can always be on the program. Thank you so much, everyone, for following the program. See you next time. It's Tuesday. Make sure you pick a match. Watch a match this weekend in Yaoundé, in Douala, in Melong, in Buddha. Go and watch these games and support them. But tomorrow it's Coton Sport against, or it's Union Sportive against Coton Sport of Garoua. Have a good night.